point. Say thank you, Jesus, Dis merci Jésus Thank you, Jesus. for liberating my family. de libérer ma famille. Et de libérer ma famille. Au nom Thank you, puissant thank de you, Jesus. Jésus-Christ. Au nom du sang de Jésus. Amen. Amen. In Jesus' name. See, Regarde, there is a girl. il y a une fille. There is a girl I'm seeing. Il y a une fille que je vois. I should pray for this girl. Priez pour cette fille. There is a girl I'm seeing. This girl needs serious prayer. Il y a une fille que je vois. Cette fille a besoin de la prière. Something should not happen to him. To Que her. quelque chose ne se passe pas, ne l'arrive pas. I'm seeing a girl. Je vois une fille. I'm seeing many things will turn. Everything will turn around for her, and she will even want to commit suicide. Beaucoup de choses vont tourner et elle va vouloir se pendre, se tuer. I'm seeing she will have ideas of committing suicide. Elle aura les idées pour se suicider. Everything will not work. Nothing will work. Nothing will work, and many things will turn upside down. Then she will want to commit suicide. Beaucoup de choses ne vont pas marcher. Elle va vouloir se suicider. Je voulais savoir si c'est ma petite soeur qui n'est pas ici. Elle est en Allemagne. Je veux savoir si c'est elle. I want to know if it's my younger sister that is not here. She's in Germany. No, this one is not out of the country. Celle que je parle n'est pas à l'extérieur du pays. This one is not out. Celle-ci n'est pas à l'étranger. Elle est ma grande soeur. Elle s'appelle Michelle. That it might be my elder sister. She's called Michelle. This lady I'm seeing is here in Cameroon. Many things will go wrong for her. La dame que je vois, elle est ici au Cameroun. Beaucoup de choses vont aller mal pour elle. Marriage will spoil. Le mariage va se gâter. No money. Pas d'argent. Job loss. L'emploi. Everything. Elle Then she perd will want to l'emploi. commit suicide. Elle perd tout. Et Michelle, ma grande soeur s'appelle Michelle. Elle est en mariage. My elder sister is called Michelle. Hey, madam. There's nothing working for Michelle. She's living at Melong. She's the only one married, and she lost the job already. She lost the job already. She lost the job. I'm seeing marriage also losing very soon. Then she want to commit suicide. Je vois aussi bien qu'elle va perdre son Jesus, mariage et elle va vouloir se help I see suicider. job loss. I see money go. Then I see marriage scatter. Then she will want to commit suicide. Jesus, help Michelle. Father, I pray for this Michelle. Père, je prie pour cette Michelle. Anything programmed before her, Toute chose programmée devant elle. everything is cancelled today in Jesus' name. Toute chose est Amen. annulée aujourd'hui au nom de Jésus. Michelle's life will be restored back to normal in Jesus' La name. vie de Michelle sera restaurée normale au nom de Jésus. Man of God, this is their whole so-called father. When I was living in Michelle's house, every other person ran away from the man, but Michelle said, "It's my father. What can I do?" That man was living there before she lost the job. Before she may even have the problem with the husband because of that their same father. The same. What I'm saying is still coming from the same source. Ce que je vois vient de la même source. It's the same source. People should tell Michelle to hold God strong. Dites à Michel d'arrêter Dieu fort. Tu as compris? Dis à Est-ce- Michelle d'approcher de Dieu parce que beaucoup de choses est devant elle pour te tuer. Le job là, c'était, je vois le job dans le programme pour perdre. Et elle a déjà perdu ça. Je vois le mariage aussi dans le programme. Je vois les finances dans le programme. Elle va devenir rien. Et maintenant, elle va planifier pour se suicider. C'est pour cela que Dieu montre pour que on arrête ça. Let us sit down. The anointing of God is upon her. This lady here, Cette dame ici, God bless you. que Dieu te bénisse. Amen. I'm seeing a brother Le même message que Dieu donne à cette dame, je vois un frère. out from this country. Yes, my brother is in Dubai. I'm seeing him. Tell him he will travel out of Dubai to another country, but they should not dupe him. Okay, sir. I'm seeing the will of God for him to leave Dubai and go to another country, but Amen. I'm seeing dupe Je vois la also. volonté de Dieu pour Tell him qu'il to be quitte Dubaï. careful. Pour aller It is dans the un- will of God. C'est la volonté de But Dieu. you should be careful because they will dupe him first and then. Mais qui fait attention, And I'm even seeing you people back home. You people even look for money je vois comment vous allez to rassembler send to l'argent him in Dubai. pour envoyer à Dubaï, pour lui. When this thing will happen, Quand ces choses vont se passer, people look for money. Vous allez chercher de l'argent. Look for money to gather back a different money for him to fulfill this mission. It is the will of God, but I'm seeing dupe first. Why allow people to dupe you before you go to God? So
let him not take a step to choose or to decide which way to go without asking God. It's a mistake. Ok, ça va, ça. He will leave Dubai. Il va sortir de Dubaï, He should not leave without asking God where he needs to go. mais qui ne quitte pas But sans I'm seeing demander à him leaving Dieu Dubai. où il va aller. C'est ça. I'm seeing him leaving Dubai. Je le vois quitter Dubaï. I'm seeing him leaving Dubai. Amen. Thank you, Have he Jesus. talked with you? Because I'm already seeing it in a process, in a program. Have he Yes. talked with you? Non, j'ai ça. Talk with your brother. Ok, ça. Tell him to be careful. Ok, ça. They will dupe him, but Dis-lui de faire he will attention. travel. Amen. So he should avoid being duped first. Thank Let you, him Jesus. consult God first. Thank you, Jesus. In Jesus' name. Paris people have service, please. We don't have time. There was somebody. How are you, sir? Please pray. I'm seeing somebody sick. Sick. Prie, je vois quelqu'un malade. Somebody sick. Je vois quelqu'un malade. Yes, this is serious something. Eh? C'est quelque chose de sérieux. When I was preaching the Lord, coming to me concerning you. Quand je prêchais, le Seigneur me parlait de toi. Show me mortuary. Il me montrait la morgue. Prayerful and the family should pray. Il faut You prier know what I'm saying? Yes, Vous me so that suivez? this person should not go and does not come back. pour que cette personne ne parte pas et ne I'm revienne seeing pas. somebody on the sick bed. Je vois quelqu'un sur un lit d'hôpital. Who is sick, sir? Qui est malade, monsieur? I don't yet know, sir. You don't Je yet ne know. connais pas encore. And you are just accepting, just accepting. Et If tu you acceptes, don't tu know, acceptes. say, man of God, I don't know. Si tu ne connais pas, dis homme de I Dieu, am je ne not connais talking pas. myself, I'm hearing from somebody. Et je ne Ok. parle So pas de when you moi, say mais you j'écoute don't de know. quelqu'un. Quand tu dis que tu ne connais pas, This is auntie. c'est It's une an tante. auntie. Une Is the aunt, tante. man of God. Eh? Is the aunt, man of God. The C'est une aunt. tante. The father's elder sister. Oui. Okay. La grande sœur de son Yes. père. So when you say I don't know, Quand God tu dis que je will ne connais now pas, go detailedly. Dieu part dans les détails. God said this is mortuary. Dieu a dit voici You should pray la because morgue. somebody's lying on the sick Il bed in faut your prier family. pour quelqu'un qui est couché sur un And lit you say you d'hôpital. don't know. Et Then tu as God dit tu is ne connais saying pas. this is an Et Dieu dit auntie. oui, c'est une tante. Exactly, man of So you God. do not even know. Tu ne Oh, savais I même don't pas. Who is she? Who is she to Et qui you? est-elle pour toi? My wife, man of God. She is your wife. Elle est mon Yes, épouse. You know things you don't even know. Alors tu n'as See même how pas it's very réfléchi. good to take care of your wife. Vous voyez, c'est pourquoi c'est Because bien she de prendre is soin de la femme. the storer of things. C'est She Dieu is a refrigerator. qui. C'est des personnes qui Put sont things comme des for many réfrigérateurs days, months. et gardent des choses pendant But des you, années. Mais vous, You are just a small fan. vous êtes juste un. Through jeune. you, let the auntie receive freedom. Jesus Vous name. savez de toi que cette tante reçoive la liberté. Jesus Au name. nom de Jésus. Jesus Au name. nom de Jésus. Jesus Au name. nom de Jésus. Lève-toi. I'm seeing something will choke you here. Je vois quelque chose va te piquer ici. Yes, man of God. Yes, Oui, choke homme you de here, Dieu. choke you here, and end in your Quelque chose te stomach. pique Yes, man of ici et God. descend dans ton Choke you ventre. here, it ends in your Ça stomach. te Yes, man pique of ici et God. ça Eh? descend dans le Yes, man ventre. of How long have you been suffering from this Pendant thing? combien de temps est-ce que tu as souffert de ce For mal? more than 9 months, man of God. More than 9 months. Plus de 9 And mois, you homme de believe Dieu. that God can end it today? Et Yes, tu man of crois God. que Dieu peut l'achever mais aujourd'hui? Let me kill that thing now and for all. Que je tue ce mal maintenant et pour toujours. Die. Meurs, Die. meurs, Die. meurs, Die. meurs, Die. meurs. 1, 1, 2, 2, 3. 3. In Jesus' name. Nom de Jésus. In Jesus' name. Nom de Jésus. Free. Sois libre. Jesus' name. Hallelujah. Nom de Put your Jésus. hand beautifully for Master Jesus. She's free. Elle est libre. She's free. Elle est libre. Prophecy comes with deliverance. La prophétie vient avec la God reveals, délivrance. he redeems. Dieu révèle et il Hallelujah. rachète. Amen. How are you, sir? Comment tu vas, monsieur? I'm fine, sir. I'm seeing vais a bien. fresh grave. Je vois une tombe fraîche. Pray against this coffin I'm seeing. Prie contre Yes, ce sir. cercueil I've que also je seen vois. it. You And have I'm- also Moi également, seen je it. l'ai Yes, sir. I'm praying against it. Et You je are prie praying contre against cela. it. Yes, sir. Stand this way. Let's pray Mets-toi de ce together. côté. Say, Lord Si Jesus, Seigneur Jésus, Jesus. no coffin No coffin will qu'un be buried in my compound again. will personne be ne buried sera in my enterré compound again. Today, dans ma famille. Today, I seize the keys I Je seize prends the les clés keys of death la of mort. death and I destroy the key and I destroy the and I key liberate my family and I Libère liberate ma my famille. from the family spirit of death from the spirit of mort. death in the name of Jesus. in nom the de name of Jésus. Jesus. Amen. Spirit of death, Esprit de mort, go, pas, go, pas, go, pas, go, pas, go, pas,
Go. Pars. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. 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 Pars. Go. Pars. Jesus. Nom de Jésus. There's somebody looking for the fruit of the womb. Il y a quelqu'un qui cherche les fruits des entrailles. Madam, it takes how many minutes for you just to speak? Oui, ma soeur. Yes, my sister. Come. Viens. It's fruitful. Sois- Jesus. Reçois au nom de Jésus. How are you? Comment tu vas? Fine, man of Somebody God. looking for a job. Il y a quelqu'un qui cherche un It's emploi. me, man Somebody of God. looking for a It's job. Mama Son. Quelqu'un It's qui cherche un Mama Son. emploi. Merci Hein? Seigneur. It's Mama Son. It's your husband. Yes, man of God. We will the same machine see long term. After that, it cease. Huh? We will have shop for the same machine. After that, anything come around. Problem to today, job day like Quand that. il a un boulot, il y a des problèmes What's qui the name of viennent your husband? détruire. Kambu Quel est le nom invest. de ton mari? Eh? Kambu invest. Elvest. Yes, C'est le man nom of de God. son mari. Mr. Elvest. Yes, man Monsieur of God. Herves. We will The fair the curse- same machine. The curse over your life is broken. La malédiction sur ta vie est Thank The you, brisée. curse Jesus. over your destiny is La broken. malédiction sur ta destinée est brisée. Rise. Lève-toi And shine. et brille. Rise. Lève-toi And shine. et brille. Thank you, Jesus. Rise. Lève-toi And Thank shine. et brille. Thank you, Jesus. Rise. Lève-toi And shine. et brille. Rise. Lève-toi, Shine. brille. In Jesus' name. Nom de Jésus. Be careful. Very soon you will start to moving like this because of Fais your attention, back. bientôt tu vas marcher comme Your ceci back. à cause de ton dos. Talk, madam. I'm talking about. Be careful with your back. Il dit fais attention avec Thank ton you, dos. Jesus. Thank you, Jesus. I'm free, Ici. I'm free. Thank you, Jesus. People have the prophet and people have believed as if they don't have prophet. I don't have time to waste here. People have a prophet. He's prophesying people every day, every day. Vous avez un prophète qui vous You prophétise cannot chaque learn how jour. to answer prophecy. You pay. Fire! Feu, Fire! feu, The name of Jesus Christ. nom de Jésus. Who is selling food? Qui vend la nourriture? I'm the one, sir. You are selling food. C'est vous? Pray. Oui. Prie. Pray for the business you are doing. Prie pour tes affaires. And when you are cooking your food, Et pendant que tu prépares ton don't repas, allow your food, ne permets pas for à example, here, ce repas. and you go inside the room to go and take something. They will Ne come laisse pas and le throw repas something ici inside your food, et and people va dans la will chambre. eat it Il y a and die, and de they will say you are lancer quelque chose poison dans ton people. repas et les gens vont manger et mourir et on va dire que tu as empoisonné des gens. Be very careful. Fais attention. People don't love you, Les gens ne t'aiment pas. but you will know the evil plan of the enemy when Mais the tu time sauras comes. les plans de l'ennemi quand le temps viendra. Jesus' name. Au nom de Jésus, They are exposed. ils sont exposés. Praise the Lord. Man of God, the prophecy you gave to me Jesus, is thank true. you, Jesus. Because I've been suffering from this problem. I've had problem in my heart Homme de for Dieu, more than 9 months now. I've been having this heart attack. Yes, even doctor can say it's chronic gastric. Yes. même les médecins peuvent dire que What is c'est that's the report I'm saying? Chronic gastric. l'estomac Yes, man of chronique. God. There was a time I thought I have gastric ulcer. Yeah. I've suffered for this thing. Times Il y a un temps behind, que then it j'avais has come back again. le Then mal after one, d'estomac. it go down to my Stomach. womb. Yes, man of God. Yes, it's not gastric. Okay, man of God. So it Ce n'est has pas un been mal removed. gastrique, ce n'est pas un mal Amen. d'estomac. So you are going to thank God, and that will be all. Alors tu vas Amen. rendre grâce à God Dieu et ce does sera not heal terminé. and leave small. Dieu ne Amen. guérit pas et laisse un peu. So shall it be. Ainsi soit-il. Jesus' name. Au nom de Jésus. Anytime you want to pray, Chaque fois que tu veux prier, end the prayer with hand here. finis cette prière avec ta main ici. Are you hearing me? Est-ce que tu me suis? Anytime you want to pray, Chaque fois que tu veux end prier, your prayer holding your finis ta womb prière arrêtant and tes entrailles, ton prophesying ventre, to your womb. et prophétisant dans tes entrailles. Are you getting me? Est-ce que tu me suis? I'm giving you direction. Je te donne la Anytime you direction. want to pray, before Chaque you fois finish que- the prayer, avant de lay in finir your ta womb, prière, be fruitful. You shall bring forth great children. Déclare que tes entrailles What you soient declare fertiles et donne Is des what God enfants, will des use grands it to enfants. come. Because I'm seeing Satan fighting your womb. Parce que je Man of vois God, le that diable is true combattre tes because entrailles. anytime I always come to church or anywhere, I always feel pain here. Then sometimes before I sleep, when I'll turn, I'll feel pain.
C'est Then vrai. sometimes I'll sleep, I'm holding something. I'll dream someone will give me something after the thing will just get missing. Yes. C'est vrai, homme de Dieu, parfois, quand just je viens avec use je what ressens I've des told you. douleurs dans mon ventre. That is the solution of your problem. Fais ce que je t'ai dit et c'est la solution à ton problème. Viens. What they have stolen from you, Ce qu'on t'a volé, be restored now. soit restauré maintenant. Be restored now. Soit restauré Be maintenant. restored now. Soit restauré Be maintenant. restored Soit now. restauré maintenant. Be restored now. Hi, Jesus name. Nom de Jésus. Be restored. Sois restauré. Be restored. Sois restauré. Let our womb be restored. Et tes entrailles soient restaurées. Let our womb be Tes restored. entrailles soient restaurées. Let our womb be Tes entrailles restored. soient restaurées. Let our womb be Tes entrailles restored. soient In the restaurées. name of Jesus Nom de Christ. Jésus. In Jesus' name. Nom de Jésus. I command that pain to disappear. J'ordonne à cette douleur de From disparaître. today, À partir henceforth, d'aujourd'hui et pour toujours. You shall feel no pain. Tu ne ressentiras plus de douleur. The Lord have redeemed you Le Seigneur t'a racheté and restored you. et t'a restauré. In Jesus' Au name. nom de Jésus. Amen. Amen. Thank you. God bless you. Merci et que Dieu te bénisse. She is free. Elle est libre.